Let me extend a very warm welcome to you all. We are going to have a very exciting session on the agenda for development, which has been created by Pune International Centre. The title of this is Innovating India, by the way. The important part about this, if I can put it very, very simply, is the following. The title is Innovating India, and what is the definition of innovation? There are many, but the simplest one is to do things differently. Think differently, act differently. For what? To make a big difference. Once again, thank you very much. I'll just explain the way we looked at preparing this paper. We believe that this coming election is going to be the most important elections in many years to come for various reasons. And we felt that all of us have to contribute towards make this outcome of this election leading to very major changes in the economy. As my mentor used to tell me that Vijay, in open societies, more knowledge leads to better policies. So whole attempt of this paper is to create awareness and better knowledge what the issues our country faces, what needs to be done. And as the President said, how should be done also we attempted. So this paper is in 4 parts. Part 1, which is Dilip has enumerated what he calls tectonic changes occurring in the world and India. Part 2 is about, given that what are the challenges economy is going to face in the next 5 to 10 years. Part 3 is the most important substantive part, where we have very distinguished contributed papers on topics like Dr. Abhay Bang wrote on health reforms. So we distilled therein sort of profound insights into what can be considered big ideas which can be implemented. And final section is how to do it. Thank you very much. 2-3 points to add to what the President and the Vice President have said. One of the reasons I think why we launched this initiative was because we were convinced that not all wisdom about governing India flows from Delhi. And we say that because all 3 of us have, and in fact many of our other members have worked in Delhi, either in government or in the private sector. We are familiar with how government in Delhi works. And one of the conclusions that all of us reached was that political leaders and the top bureaucracy are so hard pressed for time that they are constantly addressing urgent matters rather than important matters. And some of us have been arguing that the federal nature of India has been changing for the past 20-25 years, that power and influence is no longer located in the capital of the country, that power and that influence has now gone to many state capitals, and in fact even below state capitals to the regional levels. And therefore, if you would like to reflect on what is happening or what needs to be done for the country, it is important to get to listen to voices that are outside the framework of Delhi. A couple of more words. One is that behind this initiative is a simple idea. Namely, we have listed what we think are critical issues for our country. That, ladies and gentlemen, is the question which I'd like you to focus on. In addition to giving us your reactions to this report, all of this is being recorded. All of this is going to be put again in the shape of a document. Thank you very much. पॉलिटिकल विल असा शब्द या डॉक्युमेंटमध्ये आहे आणि मला असं वाटतं की तो खरा मुख्य मुद्दा आहे की हे डॉक्युमेंट कदाचित आणखी रिफाईन होईल, परंतु या दिशेचा नवा भारत घडवण्यासाठीचं जे पॉलिटिकल विल आहे, हे पॉलिटिकल विल कसं निर्माण करायचं हा खरा प्रश्न आहे. आणि हे पॉलिटिकल विल निर्माण करायचं असेल तर 2 गोष्टी आपल्या लक्षात घ्याव्या लागतील. गुड गव्हर्नन्सची सुरुवात ही दिल्लीतून होणार नाही. त्यामुळे गुड गव्हर्नन्सची सुरुवात ही भारताच्या गावातून आणि मोहल्ल्यामधून होईल. की पॉलिटिकल विल निर्माण करण्यासाठी जसा एक मुद्दा आपण म्हणालात की वुमन डेव्हलपमेंट, चाइल्ड, ओल्ड एज आणि हँडिकॅप याचा उल्लेख आपण केलात,
पण मला स्वतःला असं वाटतं की भारतातल्या जाती व्यवस्थेनं जे नुकसान केलेलं आहे या समाज व्यवस्थेचं, परंतु जाती व्यवस्थेनं एकूणच समाजाचं जे मानसिक विघटन झालेलं आहे आणि ज्या मानसिक विघटनामधून नवं काही करण्याची प्रेरणा, नव्या वाटा चुकाळण्याची प्रेरणा, धाडस करण्याची प्रेरणा ही जी मारली गेलेली आहे त्याच्यावर आपण मात कसं करणार. अजेंडा सगळा वाचला आपण, बरेच चांगले चांगले रिफॉर्म्स त्यामध्ये सुचवलेले आहेत. वाढतं अर्बनायझेशन, त्याच्यामुळे शहराच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर येणारा ताण वगैरे. माझं असं मत आहे की आपण सगळेजण शहरासाठी बोलतो, पण आपलं एक त्याच्यामध्ये तुम्ही ब्राझीलचं आणि मलेशियाचं एक वेगळं मॉडेल दिलं, तर आपण आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करण्याच्या ऐवजी फक्त पुणे जिल्ह्याचा जरी विचार करू शकलो आजच्या मीटमध्ये तर फार चांगलं होऊ शकतं असं मला वाटतं. मार्केटिंगला प्रचंड मोठा पोटेन्शियल आहे, पण त्यासाठी आपल्याला ॲग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याची गरज आहे. नमस्कार, मी विनीता ताटके. भारताविषयीची काही एक विजन आपल्याला ह्याच्यासमोर मांडता येईल का? आपण भारत म्हणून अनेक वर्षांचा, अनेक हजारो वर्षांचा इतिहास आपल्यासमोर आहे आणि आपली संस्कृती जी होती ती मोठ्या प्रमाणावरती समृद्ध होती. पण आजची जी समाजाची अधोगती आपण बघतो आहोत, आणि मी समाजाची अधोगती म्हणते, त्याच्यामध्ये अर्थकारण वगैरे असं एक कुठलं सेक्टर असं नाही म्हणत आहे मी, तरी ह्या काही जुनी जी मूल्य होती ते आपल्याला काय ठेवायचं आहे आणि काय काढायचं आहे ह्याच्यावरती आपण काही आपल्या ह्याच्यामध्ये मांडणी करावी. मातृभाषेतून शिक्षण हा मुद्दा इथे राहिलेला आहे. आणि दुसरा त्याच्याबरोबरचा आपण कुठेही कितीही पुढे जायचं म्हटलं तरी प्राथमिक शिक्षण हा त्याचा सगळ्यात पाया आहे. आणि आज प्राथमिक शिक्षणातली गुणवत्ता आपण पाहतोय तर ती खूप कमी होती आहे. याचं कारण आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी आपला जो मोठ्या प्रमाणावरचा हजारो लाखो शिक्षकांची फौज आहे ती घडवण्यामध्ये आपण कमी पडतो. एक मुद्दा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मस्ट बी कट. म्हणजे एक्झाम्पल म्हणजे डेकोरेशन. ते आमच्या महानगरपालिकेमध्ये एक प्रपोजल आलं होतं स्काय वॉकचं, आणि त्याच्यात सुशोभीकरणाचा खर्चच 40% होता. तर मला असं वाटतं आपण ते टाळलं पाहिजे. मी मुकुंद संगोराम, मी लोकसत्तामध्ये असतो, पुण्याला निवासी संपादक आहे. विषय अगदी साधा आहे. अर्बन लोकल बॉडीज यांच्या पुढच्या ज्या सगळ्या समस्या आहेत त्या समस्यांमुळे सगळा देशातला जवळजवळ निम्मा देश अतिशय संकटग्रस्त झालेला आहे. त्यांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत ठरवण्याचा अधिकार द्यावा आणि त्याच्या खर्चाचे अधिकार द्यावेत. त्यामुळे प्रत्येक लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटला स्वतःच्या उत्पन्नाचा वाढीव सोर्स असणं अत्यंत आवश्यक आहे. तो दरवर्षी वाढलेला असला पाहिजे. पैसे कसे मिळवायचे आणि पैसे कसे खर्च करायचे याचा संपूर्ण अधिकार हा जर लोकल बॉडीला दिला तरच त्या लोकल बॉडी स्वतःचं स्वतः कर्ज उभं करतील, सुधारणा करतील. नाही सुधारणा करता आल्या तर त्या मागे पडतील, आणि त्या मागे पडल्या तर लोक तिकडे जाणार नाहीत. इतकी साधी गोष्ट आहे. I am Rahul Chandavarkar, resident editor of Sakal Times, of the Sakal Media Group. What I would like to, share with all of you here is that obviously there's a need for action on the ground, and I'm happy to say that we as a media group, Sakal Media Group, has actually started work on the ground. 3 points have been identified by our group, and that is empowerment of women, empowerment of the youth, and freedom from drought for the state of Maharashtra. आपण सगळेच जण आपल्या देशाच्या समाजाच्या कल्याणाकरता चिंतित आहोत आणि व्हायला पाहिजे सर्वांना एक वाक्यता आहे. आपापले विचार मार्ग वेगळे असू शकतात हे आम्हाला मान्य आहे, पण हे करताना साधारणपणे सक्सेसफुल मॉडेल्स किंवा कोणाचं अनुकरण करून वेळ वाचवता येईल का, प्रयत्न वाचवता येईल का, रिसोर्सेस वाचवता येतील का, हा एक प्रश्न आहे नक्की. टर्की हा एक यशस्वी प्रयोग आहे, मलेशिया हा दुसरा यशस्वी प्रयोग आहे. आम्हाला असं वाटलं की मलेशिया आपल्या पुष्कळ जवळचा आहे, कारण इस्लामिक कंट्री असूनही त्यांनी लोकशाही पद्धतीने अतिशय ट्रान्सपरंट पद्धतीने, ज्याला आपण म्हणतो अकाउंटेबिलिटी आहे, अशा पद्धतीने ते मॉडेल केलेलं आहे आणि त्यांनी पूर्ण सहकार्य द्यायचं ठरवलेलं आहे. आता हे आपण किती वापरायचं लोकांना पडतं की हा दुसरा प्रश्न आहे, पण सकाळ ग्रुप हॅज ऑलरेडी स्पेंड अबाउट 15 crores ऑन दिस लर्निंग फॉर द सोसायटी. त्यामध्ये सकाळचं व्यक्तिगत इंटरेस्ट काही नाही आहे. सर्वांच्या सहमतीने सर्वांच्या बरोबर हा प्रयोग विथ ट्रेनिंग केला तो अतिशय यशस्वी होऊ शकतो असं आमचा 4-5 हजार गावामध्ये ध्यानात आलेलं आहे. या दृष्टीने आणखी काय करता येईल नॅशनल लेवलला म्हणून पेवांडो हा एक मलेशियन गव्हर्नमेंटबद्दल
आमचे प्रयत्न झाले आणि त्या लोकांनी पूर्ण सहकार्याचं ठरवलेलं आहे. माध्यम म्हणून दोष शोधण्याच्या ऐवजी काय करू शकू हा याच्या मागचा विचार आहे. I'm Atul Thakar, member PIC. It's been a very interesting dialogue taking place this morning, and many of the points are very relevant. I would like to pick up only a couple of them. See, in India right now, every day you read the paper, there are robberies and there are chain snatching incidences going on in Pune. Pune was one of the safest cities maybe a decade or 2 decades ago. This is totally a result of the disparity, eco-disparity in the system. I think we need a dual approach, the top-bottom and the bottom-top approach. In the top-bottom, we need a clean, corruption-free leadership and governance. And in the bottom-up, we need to create good citizens, and that has to start, as somebody mentioned, at the very primary stage of education. The difference between the constitutions is very important. One Japanese friend told me this only last week, that they teach every Japanese person knows the constitution. Have any of you read the constitution? I have not, and I consider myself to be an educated person. So how are we going to have a national feeling about India, do something for the country? It will never happen. We are becoming too individualistic. Let us radically overhaul the constitution. It has served its purpose at one time. Now we should pick and choose and take India forward based on a new system which every Indian citizen should know. Thank you. My name is Anil Nene. Sir, I'll start with foreign policy and observations. Our foreign policy should be India-centric. We need to look after our own respect, not caring what the rest of the world thinks or says about India, or any such other economic blocks or religious blocks, what they think of India. नमस्कार, मी आशिष पेंडसे, असिस्टंट एडिटर महाराष्ट्र टाइम्स. 3 छोटे फक्त मुद्द्यांकडे आपलं लक्ष वेधतो. In a way, I sincerely believe that we all are in our own capacity are real managers of this city. आपापल्या वेनी आपण त्यासाठी प्रयत्न करत असतो. And in a way, we are setting up KRA for this next 5 years for our city, for our nation and for these various sectors. बट त्याच्यामध्ये फीडबॅक मेकॅनिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ते फॉर्मलाइज याच्यात करायला हवं असं मला वाटतं. त्याच्या माध्यमातून आउटकम ॲनालिसिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवाईज आपण बघतो की आउटकम बजेटसारखे जे काही एक्सरसाइजेस असतात ते किती आपल्याकडे सिरियसली घेतले जात नाहीत. तसंच ह्याला तो एक फॉर्मलाइज चॅनलाइज करावं असं वाटतं. आणि लास्टली त्याच्यातनं आपण सोशल ऑडिटिंग जे या सगळ्या गोष्टींचं आहे ते करायची खूप गरज आहे असं मला स्ट्रॉंगली वाटतं. त्याच्यामध्ये मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग, कारण आपण सगळेच जण गोल सेट करतो, फक्त ते गोल अचीव होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे आणि अकाउंटेबल कोण आहे हे आपण कधीच कुठे बॉटम लाईन अंडरलाईन करत नाही. आणि त्याच्यामुळे वर्षानुवर्षे हेच गोल सेट होत राहतात आणि अल्टिमेटली आपण सेल्फ गोल मारतो. I mean, since the basic document says Innovating India, I wanted to focus on a few things that I think need innovation. You see, I want to actually talk about 3 or 4 basic issues. One was in terms of corruption. We all agree that we need to do away with corruption, but we need to segregate corruption into 2 types. One is high level crony capitalistic kind of corruption. And the main way of getting around it is to change rules and laws, make them more accountable, more open and more transparent. The number 2 in terms of innovation, if we are talking about using alternate energy, the basic problem with using alternate energy is the fact that you do not have we need to innovate storage of this energy. I'm S.K. Jain, President Maratha Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. You see, what I find is that the things really don't happen. We have to find out some ways and means that things do happen, and it is very frustrating. We make representations, we make papers to the government, and then we find and we keep on following up and find that nothing happens. Ultimately, it is very, very frustrating. And when we say political will, most of the time for good things, political will is not there. And then as far as environment is concerned, you see the vehicular environment, the vehicles that create the pollution, and when it comes to wastage, we are neither bothered about oil wastage, we are not bothered about water wastage,
And then as far as the vision is concerned, when we make flyovers, when we make roads, when we make anything, our vision is limited to 4 or 5 years. By the time it is finished, by the time we finish the flyover, it is already exhausted. It is already over capacity. Thank you. Anil? I'm touching 4 different issues, out of which I think education has not been covered here to the extent which really deserves. At the middle level, covering the population up to 25 years, we should cover all the population to the axis of education, and such education should provide skills which make this group employable. At top level, we should provide research facilities and create centers of excellence in the area of energy, health and life sciences. About foreign policy, we should consider foreign policy in 2 levels. One is a current level, and one we become a $10 trillion economy. At current level, we should try to engage China and avoid any confrontation. Simultaneously, we should also have strong bilateral relations with the countries around China like Japan, Korea, Vietnam. It's a good idea to invite the politicians of the city to deliberate on this, but I hear from them that they would rather take interest in what is required for Pune city rather than deliberating entirely on national issues. So I suggest a similar paper should come up for agenda for Pune city, maybe for Maharashtra also. Second is, our document gives policy guidelines. Can we follow it up by giving implementation ideas, that policy, not just policy guidelines, but practical suggestions which are implementable? Then it will have carry great weight. Thank you. Well, I believe that if a document of this kind emerges, which we'll share again with you, with all your suggestions included, please let us know if we have reported you correctly. And once that is done, we put together in a new document all of these suggestions and then hand it over through all of you a quick vote of thanks. And on my part, thank you for your attention.